హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ర్యాంకిన్ సైకిల్లో లొకేట్ హియర్ ప్రాబ్లం 1. ఏ సింపుల్ ర్యాంకిన్ సైకిల్ స్టీమ్ పవర్ ప్లాంట్ ఆపరేట్స్ బిట్వీన్ ది టెంపరేచర్స్ ఆఫ్ 260 degrees and 95 degrees. 2 temperatures ఇచ్చారండి ఇక్కడ. ఓకే, అండర్స్టాండ్ ది ప్రాబ్లం ఫస్ట్. ఇక్కడ 2 temperatures ఇచ్చారు. One is 260 degrees and another one is 95 degrees Celsius. So the steam is supplied to the turbine at a dry saturated condition. డ్రై సాచురేటెడ్ కండిషన్స్లో మనకి స్టీమ్ అనేది టర్బైన్కి సప్లై అవుతుంది. ఇన్ ది టర్బైన్ ఇట్ ఎక్స్పాండ్స్ ఇన్ అన్ ఐసెంట్రోపిక్ మేనర్. Okay, it expands in isentropic manner. So determine the efficiency of the Rankine cycle followed by the turbine and the efficiency of the Carnot cycle. అంటే ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ర్యాంకిన్ సైకిల్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ కార్నాట్ సైకిల్ మనం కనుక్కోమంటున్నాడు. అలాగే ఆపరేటింగ్ బిట్వీన్ దీస్ 2 టెంపరేచర్ లిమిట్స్. డ్రా ది టర్బైన్ సైకిల్ ఆన్ ఏ హెచ్ఎస్ ఆర్ ఆన్ టిఎస్ డయాగ్రామ్. ఇక్కడ టిఎస్ అండ్ హెచ్ఎస్ డయాగ్రామ్స్ని మనకి గీయమని చెప్తా ఉన్నారు. సో ఫస్ట్ వీ గో ఫర్ హియర్ హౌ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. నౌ look at this problem here. You can write down data first. Okay, solve the problem first. Given data you can write down here. Given what's given here, T1 and T3, that is equal to 260 degrees Celsius. Okay, now here and the diagram first given here, 2 T1 T2 and T3 and T4 is equal to what is that here, 95 degrees Celsius. This is the given data. Okay, so now how to solve this problem? Now you can look at here. In this temperatures are given, T1 is equal to T2, T3 is equal to T4 for the temperatures. And now we go for here from steam tables. Okay, from steam tables we find that the pressure corresponding, okay, from steam tables. Okay, from steam tables we take here at a temperature 260 degrees. Okay, we take from pressures at 260 degrees. Now go to P2 is equal to 46.9 bar. ఓకే, P2 ప్రెషర్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే స్టీమ్ టేబుల్స్ నుంచి వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నామండి, మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఓకే, అలాగే ప్రెషర్ అట్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ 95 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర మనకి ప్రెషర్ వచ్చేసరికి 0.845 బార్ ఉంటుందండి. ఓకే, బోత్ వాల్యూస్ we are taken from steam tables. Okay, now we are going to draw the here we are going to draw the first TS diagram. This is temperature, this is entropy S. Now here this here you can draw like adiabatic. This is the process here. 3 2 1 4. Look at this. Here you can write T1 is equal to T2 is given. Now T3 is equal to T4 also given. Okay, these are TS diagram for this.
Now we go for another diagram of enthalpy, HS diagram. Okay, in HS diagram this is called entropy. Sorry. Now this is called enthalpy. Okay, now we can draw here pressure. It will increase like this. Okay, this is called for temperature 260 degrees Celsius and this is 95 degree Celsius. And now the P, this is called P2 and now this is called P3. Take here the points are P1 and 2, like this, 1, 2, 3, and no, this is 2 and this is 3. Why? Because the equal of this 1, 2 is equal, 3, 4 is equal. Okay, now we go for here straight lines. Draw the straight lines. This is called P1 and this is called P2. We are taking from steam tables in this value. Okay, this is called here saturation line is there. Now this is called saturation line. Okay, this enthalpy diagram is fixed. Saturation lines, 2 lines. Okay, now we go for here solve the problem. In any problem, okay, you can draw the enthalpy diagram, entropy and enthalpy diagram. This is fixed diagram for that. Okay, మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా సరే ఎంట్రోపీ ఎంథాల్పీ డయాగ్రామ్ గీయమంటే ఇది డైరెక్ట్గా మనం తీసేసుకొని గీసుకోవచ్చు. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ వి గో ఫర్ ద ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ కండిషన్స్ ఆఫ్ స్టీమ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్. మనకి ఇక్కడ ఏబిలో మనకి ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ కండిషన్ ఆఫ్ స్టీమ్ అనేది చూపించబడింది. సో ఫ్రమ్ మాయిలర్ చార్ట్, ఓకే, ఫ్రమ్ మాయిలర్ చార్ట్ we find that ఇప్పుడు మాయిలర్ చార్ట్ తీసుకొని స్టీమ్ టేబుల్స్ అండ్ మాయిలర్ చార్ట్స్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయాలంటే. మాయిలర్ చార్ట్ తీసుకొని మనం ఎంథాల్పీ H2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఉందనేది చూసుకోవాలి. ఇది కూడా మనకి డైరెక్ట్గా మాయిలర్ చార్ట్ నుంచి వస్తుందండి. అండ్ H3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు these two values are coming from Maillard chart. Take from Maillard from steam tables. Ippudu steam tables, from steam tables we need to find out the enthalpy of water at 95 degrees. Okay, again we go for this is from, I can write here from Maillard chart. This is from steam tables. Okay, enthalpy of water at 95 degree Celsius. So this enthalpy water is simple like this, 398 kilo joule per kg. This value taken from steam tables. Okay, now all values we know. Now we go for directly to find efficiency of Rankine cycle. So we know that, efficiency of Rankine is equal to H2 minus H3 by H2 minus H5. So now here substitute the values in
H2 is equal to 2800 minus, go for H3 is equal to 2150 divided by 2800 minus 3. H psi is equal to 398. H psi is equal to 398. So now calculating this, we will get approx 0.27 or 27% of Rankine cycle. And next go for efficiency of Carnot cycle. So in Carnot cycle, we know efficiency of Carnot cycle is equal to T1 minus T3 divided by T1. Okay. Now here in temperatures, we are not taken directly in 260 degrees. So you can convert it into Kelvins here at 273. These are Kelvins. Now here also 95 plus 273 is equal to 368 K. Okay. Now you can write down here the substitute the values. T1 is equal to 533. We go for T3 is here 368 divided by 533. Now solve this value. We can get 0.3096 or 30.96% approximately. Okay. So now here we find Carnot cycle efficiency and the same time Rankine cycle efficiency. Okay. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే the value of H1 and H3 may be determined by using steam tables. Okay, not H1, sorry, H2 and H3 may be determined by using steam tables. As discussed below, from steam tables corresponding to a temperature at 260 degrees, we find that 260 degrees, we find that, okay, we find that 260 degrees, we find that H1 is equal to Hg1, that is equal to 2796.4 kilojoules per kg. This is from steam tables. The value taken from steam tables. Okay. Now we go for S2 is equal to Sg3. Now you can write down here this value also coming from steam tables, kilojoules per kg kelvins, and corresponding to a temperature of 95 degrees. Now this is coming from 260 degrees. Now we go for steam tables here 95 degrees Celsius. So in 95 degrees Celsius, the HSI is equal to 398 kilojoule per kg already taken. Now we go for HF3, that is equal to 2270.2 kilojoule per kg. Similarly, SI is equal to, that is called entropy andi, గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు, kilojoules per kg, that's entropy. And now we take entropy of 3, 6 flow entropy, kilojoules kg per Kelvin. So these all values are coming from steam tables. Okay, first of all
Let us find the dryness fraction. Dryness fraction means x. We are going to find dryness fraction x. So now we need to find dryness fraction, okay, of steam part 0.3, that is x3, dryness fraction of x3. So now we know here isentropic expansion 2 to 3, isentropic expansion 2 to 3, S2 is equal to S3. Okay, now we can write here S2 is equal to, in S3 we can write x3 into SF3. So value substitute here, x3 6.667, this is 6.001. look at here, S2 6.001. now xi 1.2, we don't know x3, so x3 is same, SF3 6.167, SF3 6.167. okay, now solve this equation, we get x3 is equal to 0.007. now we go for to find here dryness fraction is find out. Next we go for enthalpy of at 0.3. we know 0.3, you need to find here H3. So same equation you can write here, plus x3 into HF3. Similarly you can write here 398, x3 already we find, into 2270.2. okay, calculate this, we get here 2.46 kilojoules per kg of enthalpy at 0.3. This is the procedure to solve the problem with Rankine cycle. Okay, and now we go for another problem. Example 2. We go for another example here. We see problem 2. The steam consumption of a steam engine is 20 tons per shift. Okay, 20 tons per shift of 8 hours. 8 గంటలకు మనకి 20 టన్నుల స్టీమ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది స్టీమ్ ఇంజన్లో. అండ్ డెవలపింగ్ 220 కిలోవాట్ పవర్ డెవలప్ అవుతుంది. డ్రై అండ్ సాచురేటెడ్ స్టీమ్ ఎంటర్స్ ది ఇంజిన్. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే డ్రై అండ్ సాచురేటెడ్ స్టీమ్ ఎంటర్స్ ది ఇంజన్లోకి డ్రై సాచురేటెడ్ రెండు ఎంటర్ అవుతాయి ఎట్ 10 bar pressure and 0.1 bar pressure. Two pressures is given here. Okay, not temperatures. Look at here, directly the given pressures. Estimate the Rankine efficiency and the thermal efficiency of the engine. Okay, this is the problem. Now you can write down here, given is here given. Now ms is equal to 20 divided by 8, that's called 2.5, so that is 2500 kg per hour. Okay, directly you can take this thing. And now go for power is equal to 220 kilowatts is given. Power is 220 kilowatts is given. Now pressures is given here. P1 is equal to P2, that is equal to 10 bar. P3 is equal to P4 is equal to 0.1 bar. Pressures are given in here.
and now here anything is given easier. You can take x2 value is equal to 1. Okay, now we go for steam tables. We go for steam tables at pressure is equal to 10 bar, pressure 10 bar. We find H2 is equal to Hg2, that is equal to 2776.2 kilojoules per kg. From steam tables నుంచి తీసుకుంటున్నానండి. ఈ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా నేను స్టీమ్ టేబుల్స్ నుంచి తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, రిమెంబర్ now this is 6.583 kilojoules per kg, and corresponding at pressure 0.1 bar, 0.1 bar, we find here the value is 191.8 kilojoules per kg. And next again we need to here HF3 is equal to 2393 kg kilojoules per kg. Similarly here S 0.649 kilojoules per kg Kelvin, units is must. Similarly SF3 entropy 7.502 kilojoules per kg. ఓకే, సిమిలర్ మనం ఏంటంటే లాస్ట్ ప్రాబ్లంలో మనం ఎలాగైతే తీసుకున్నాం స్టీమ్ టేబుల్స్ నుంచి, అయితే అక్కడ టెంపరేచర్ ఇవ్వటం వల్ల మనం టెంపరేచర్ బేస్ చేసుకొని అక్కడ వాల్యూస్ అన్నీ తీసేసుకున్నాం. ఇక్కడ మనకు వచ్చేసరికి ఏంటంటే ప్రెషర్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ప్రెషర్ బేస్ చేసేసుకొని మనకు కావాల్సిన వాల్యూస్ అన్నీ కూడా స్టీమ్ టేబుల్స్ నుంచి తీసుకున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఇప్పుడు ర్యాంకిన్ ఎఫిషియన్సీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us find the dryness fraction of steam at point 3 x3. ఓకే, మనకి x3 వాల్యూ ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. యు నో దట్ ద ఐసెంట్రోపిక్ ఎక్స్పాన్షన్ 2 to 3 మనం ప్రీవియస్ సమ్లో చూసామండి. ఓకే, సేమ్ థింగ్ అలాగే మనం ఇక్కడ యూ కెన్ రైట్ డౌన్ here the S2 is equal to, the values are given here, SF3. Now isentropic expansion. Okay, now here the value 6.583 6.583. Okay, 0.649 dryness fraction we don't know. Here we go for SF3 7.502. Now calculate this, we get x3 value approx 0.791. Okay, we know that enthalpy or total heat of steam at point 3. Now we go to find here enthalpy at point 3. So that is called H3, we need to find here. So now H3 is equal to x3 into HF3. Now here the value of this 191.8 x3 already find into HF3 2393. HF3 2393. Now solve this, you get here
enthalpy enthalpy here 2084.7 kilojoules per kg. Okay, now we go for here Rankine efficiency. Efficiency of Rankine cycle H2 minus H3 divided by H2 minus H5. So now here the values you can substitute here H2 and now H3 you find out here. Similarly H2, now HSI already we know 8. Okay, now calculating this we get approximately the value of 26.7%. This is the answer. And now we go for thermal efficiency. In thermal efficiency power is given, so the formula here is, already we discussed these formulas in last class. Okay, so now here substitute the values here. What is the power is given? Now the power is given 220 kilowatts. You can substitute here 220 and now go for MS value. This is MS value is 2500. MS 2500. And now here H2 2776.2 here minus H5. Now here H5 191.8. Okay, you just calculate this thing, we will get efficiency approx 1.6 or 12.26%. This is the answer. Okay, సో మెయిన్లీ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి స్టీమ్ టేబుల్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. సో ఓకేనా, ఆల్రెడీ ఐ సెండ్ స్టీమ్ tables, is go through and study that thing. Okay, this is the problems to solve in Rankine cycle. Some problems we can see in next class. Okay, we will see next class. Okay, thank you.